Have you heard of the only unslaved African descendants in Central America? How can a culture so unknown preserve its legacy? On our land, being Garifuna in Honduras. Latin America is home to various cultures and customs that have been around for centuries. In Central America, Honduras is nestled between Nicaragua, El Salvador, and Guatemala. Honduras is home to roughly 7 indigenous groups that still exist today, one being the Afro-Indigenous Garifuna. During the transatlantic slave trade in 1635, a shipwreck took place off the Caribbean island of St. Vincent. There were already Arawak and Carib Indians living on the island when the Africans intended for slavery arrived. The intermixing of the cultures make up the Afro-Indigenous group, Garifuna. In 1796, the British defeated the French to gain control of the island of St. Vincent. The British ousted the Garifuna to the island of Roatán off the Caribbean coast of Honduras. This displacement led to their migration along Central America to neighboring countries Belize, Nicaragua, and Guatemala, but a great majority still reside in Honduras. The Garifuna are known for punta music, a rhythm that is infused from African roots, complemented with drums and swift foot and hip movements. The purpose of the dances are to acknowledge the ancestors and their historical voyage, but it has evolved into a very popular secular form of music. Music is a major cultural component. Aunque nunca aprendí a bailar punta, le voy a decir la verdad, no sé. Pero siempre me escapaba, porque esa cultura, esa alegría, que el garífuna es de tal manera que puede estar llorando en un ratito, en cuanto oye el tambor como que se olvida del problema y hay alegría, tiene un espíritu alegre. Y importantes son máxime los debut, porque si no es tambor no hay nada, porque sin esto, con esto se arma. The historical connection to Africa with the drum is still relevant to the culture. Among other cultural elements, the food is very rich and popular. A guy from Trujillo that is not Garifuna and says that he never tastes a Garifuna food, he's gonna be a liar, you know. Iriba is made from grated cassava and is often eaten with fish, hudutu, pounded plantains, or alone with gravy, lasusu, and rice. These dishes are well known and served throughout Honduras, and not everyone knows that its roots are from the northern coast. Marginalization threatens the extinction of Garifuna language, culture, and ancestral lands. Can all these aspects of culture be saved? There is a struggle, but with generational passing, it can be done. Que lo que hacemos no se pierda porque hay alguien atrás que lo va a volver a hacer. Sí, el relevo generacional. Por ejemplo, lo de la hecha del casabe. Eso es algo que necesitamos nosotros enseñar a los jóvenes. Porque la hecha de hacer casabe ahora está en manos de gente mayor. Entonces, cuando la gente mayor muera, ¿qué va a pasar? Entonces, tenemos que enseñarle a los jóvenes también. There is primary level education available in Garifuna villages, but this has not been the most efficient socially or scholastically. All the villagers visited prided themselves on providing the opportunity for Garifuna language classes for students. He said the mayor, Jack was building for them. He gave them like chalkboards, desks, chairs, seats, and stuff like that to build the seats. Esta es escuela de gente. Sí.
Hablar un poquito sobre los diferentes grupos étnicos y también después de eso habla sobre el grupo Garifuna y qué tipo de programas tiene. Para nosotros los grupos étnicos de nuestro municipio juegan un papel muy importante y les damos la debida atención posible. Actualmente acá en nuestro municipio, los afrodescendientes, donde se está trabajando, dando apoyo a una escuela denominada Lombardo Lacayo, en donde los niños están actualmente recibiendo clases de inglés, español y al mismo tiempo su idioma, lo que es el garífuna. Nosotros como corporación municipal tenemos toda la buena voluntad y la responsabilidad directa de ver por el bienestar de estos niños y niñas que están en esta escuela. En lo que son los garífunas los apoyamos mucho en lo que es artesanía, ¿verdad? Porque ellos tienen un enorme potencial en ello, y desde lo que es la municipalidad estamos apoyando también la cuestión bilingüe, que los niños y niñas no solo aprendan, porque necesitamos que esa cuestión de la parte cultural y la identidad se dé a conocer, y ya en los centros educativos ya se está dando lo que es la parte bilingüe. If the villages can successfully provide Garifuna language instruction, it will surely prove to sustain the language over time. Right now, Garifuna, we speak Garifuna, I speak Garifuna. Nobody Garifuna dumera habu, abidi beibu. But if there was a law saying that the people who lives in the Garifuna community should have a Garifuna class in their school, you know, it's like when I went to the school in La Ceiba, I had English class, I had French class, but I never had Garifuna class. You see what I'm saying? A nivel oficial hay un programa de educación que el Estado está impulsando, pero que no es suficiente. I want the school to look better. Like you could tell with the Central School, how the school look is all pretty, it's all cool. Wow, he said they're gonna keep this as a pool, they're gonna remodel it and have a library on top of the pool. Nice. Then when you come to the Cristales School, Socorro Sorel, it's like, it's poor, but at the same time it's fun. Like they used to it, you know what I'm saying? But I like to see a little bit of changes, because it still looks the same since I was going there when I was a little kid. Porque aquellos años hemos sido marginados, porque los días jueves de toda la semana los niños van vestidos de traje típico a la escuela y se les da una hora de clases en Garifuna. Solamente en jueves. Sí, un programa una vez por semana, el Ministerio de Educación. Ajá. Pero también el reto que los padres tenemos que transferir ese conocimiento a los hijos. Tenemos que pasar los padres a los hijos. En esa cadena tiene que decir, para que la lengua no se pierda. Porque aquellos años hemos sido marginados, porque usted iba a la escuela, tanto en Trujillo, en la escuela Socorro Sorel, le decían, no, que no hables ese moreno, le decían los niños. Entonces yo también viví eso en la escuela. Entonces, y más bien el reto es que más bien el maestro aprenda a hablar garífuna para que le enseñe garífuna también a los niños. I speak English and Spanish, and I can't really say I speak garífuna, but I understand a little bit. I understand. Like sometimes the people here, they always ask me, "Oh, how gon' boo with you?" And that means, "Where's your mother?" So I just respond to them, not to them, "Oh, está allá, she's over there," or whatever. So you didn't get a chance to teach her Garifuna? Why is that? Not because I didn't have a chance. Maybe I think I didn't focus to teach them Garifuna. But I know it's very important, and I think I have to teach them Garifuna, starting from today. That's a shame. You Garifuna and you didn't speak no Garifuna. Garifuna generally speak their language and the official language of their country. In the case of Honduras, it is Spanish. The struggle for preservation of language, efficient education, and conservation of lands plagues this ethnic group. Honduras' beautiful sprawling beaches along the northern coast is a tourist destination for scuba divers and eco-enthusiasts, but in reality, these lands are the Garifuna's backyard. Aquí en las comunidades garífunas estamos pasando por una situación difícil con la gente, y es la cuestión de la tierra. Aquí la tierra está constituido con un título comunitario, común, ¿verdad? Sin embargo, cada persona tiene su derecho dentro de lo que es el territorio garífuna.
pero el problema que estamos teniendo ahorita es que mucha gente de la población garífuna está vendiendo su tierra. Hasta este momento, según dicen las leyes de Honduras, cualquier tierra que el Estado necesite para un proyecto de interés nacional, el Estado tiene la potestad de hacer una expropiación sobre la tierra. La comunidad, teniendo su documentación legalmente registrada sobre esos terrenos, el gobierno de Honduras, a la fuerza, de manera arbitraria, obligó a los directivos de ese momento a que firmaran que los garífunas estaban despojando de eso. Una situación que es totalmente negativa, aunque el proyecto era interesante para el desarrollo de nuestro país, pero el proceso que ellos utilizaron para el despojo de la tierra no fue el correcto. Discrimination and marginalization leads to land struggles, which are apparent throughout many villages in Honduras. Lógicamente, necesitamos que ellos se involucren más en el proceso de desarrollo, porque en algunos momentos a veces se han quejado de que se están replegados. Y la intención de nosotros es atraerlos cada día más para que juntos podamos ir transformando nuestro municipio, porque ellos son parte del desarrollo de nuestro municipio. Por lo tanto, nosotros buscamos esa alternativa y esa oportunidad que le estamos dando a ellos para que puedan venir, puedan accesar más a los servicios que nosotros tenemos. Es como un protocolo muy largo para conseguir ayuda del gobierno. Estamos arreglando nuestras calles de Trujillo y nosotros mismos los trujillanos estamos arreglando nuestras propias calles, ¿sabes? Principalmente nosotros los cristaleños estamos arreglando nuestras calles, ¿sabes por qué? Porque nuestras calles están malas y ya estamos cansados de hablar con el alcalde que nos arregle nuestras calles, ¿sabes? Entonces él siempre nos dice a nosotros que mañana y nosotros ya nos cansamos del mañana, ¿sabes? Fuimos de acuerdo que mejor entre todos nosotros vamos a arreglar nuestra calle a cambio de nada, voluntariamente estamos trabajando aquí, ¿sabes? Nosotros conseguimos los recursos por medio de nosotros mismos, compañeros de nosotros, nos ponemos a ir a la playa a recoger arena, nos vamos para arriba a recoger piedra y nosotros los jóvenes miramos que en verdad nosotros tenemos que hacer algo hasta que terminemos de arreglarlo es que nos vamos a ir, ¿sabes? We believe that there is not a lot of help from the government unless we have a Garifuna member into the government. That way, that person, as a Garifuna leader, we'll try to push and get some help from the government. But if we do not have that type of help, there is nothing coming to us. Una de las muestras es que yo soy el único alcalde de Garifuna en todo Honduras. Como repito, es una oportunidad, pero también es una debilidad, porque ha pasado un fenómeno. Aún en comunidades garífunas, los alcaldes son mestizos, son blancos. Some suggest the United States is a major influence that distracts youth from preserving the Garifuna culture. American culture has influence on us, like by TV. You know, you watch BET, you watch lo que nosotros tratamos de hacer es imitar lo que vemos en la televisión. They just pick up a lot from clothing, the way they talk. They even pick up English. Some people be watching straight up movies that's in English so they can pick up on words and learn and just say one sentence from the movie and everybody know what it is, stuff like that. So mainly television, radio, stuff like that, computers. As long as they can watch and see what's going on in the States, they could mimic it over there. The American thing is something that you don't live always with it. You know, you wake up in Honduras and you turn on that TV and now you check USA. So that's the different, like it's different so you get interested in it. Yeah, so then you want to be like that, and that's the reason. Gloria feels the U.S. is a place where dreams are made of. En Estados Unidos no hay influencia para la maldad en Honduras. El que ya tiene esa mentalidad es que se va con esa mentalidad para los Estados Unidos y regresa con esa mentalidad para Honduras. Pero en Estados Unidos la puerta está abierta para lo bueno y lo malo. ¿Ve? Entonces son dos caminos, si tú sabes qué camino seguir. ¿Ve? Así que la influencia de nadie me puede decir a mí que por la influencia de los Estados Unidos puede haber corrupción en Honduras. Eso es mentira. Traveling along the northern coast, there is a very unique village, Santa Rosa de Aguan.
The only way to reach Lucy through the unpaved sandy roads was by boat. She provided her story of migrating to the United States and what influences she thought transnational lifestyles bring. American people, they don't know how hard it's left your family, your neighbors, to go to the United States for a better life. They grow up in the United States, they live with the family in the United States. Our people, we have to travel. It's different life. It's like we're working to make a two life. One in the United States, one back home. So that's why it's very hard to leave your country. And when we have a problem, I know a lot of people in the United States, they not get a chance to come back home because they don't have papers. You have to straighten up your papers. You can come back. I went to United States traveling from here, from Honduras to Guatemala, from Guatemala to Mexico, from Mexico. Some coyotes. Coyotes. They help you to. Tenía que pagar. Today's day, you pay your life. Some people get killed, and you have to pay like $10,000. So it's danger now. It's not easy to be immigrant. It's not easy life, but it's the only way we can get a better life. So that's why people have to do it. I love United States. God bless America. I have a good life over there, and my kids, they're not suffering for nothing. Over here, some people, they don't have some days they don't have nothing to feed the kids. Yeah, so thank you for coming to my town. Thank you. You are a strong woman for sure. Yeah. And I'm gonna keep it up. Yeah, got Being strong. Mi nombre es Nelson Herrera, soy Garifuna. My name is Wilson Marin, and I am Garifuna. My name is Amina Arsu, and I was born in the U.S., but I'm still Garifuna deep down inside. Mi nombre es Adner Roberto Morales Patay. Soy Garifuna. I'm Garifuna. I'm from Trujillo. Yo soy netamente Garifuna. Garifuna ya Honduras. Soy Garifuna, soy Noel Ruiz. Garifuna. Garifuna. Hamutina, Gasen Sutin.